very honored to be here today. I would like to thank the Lord Mayor, the Minister of Justice, and the City of Nuremberg for this opportunity. I'm also pleased to see that some of those who were part of the events we commemorate today have joined us. The events which began in this room 60 years ago are ingrained in our memories and shape how we think of international law and justice today. In my remarks this evening, I would like to speak to you about the historical breakthrough that was the Nuremberg trials, the legacy of these trials in general, and the specific legacy that is the International Criminal Court. I turn first to the Nuremberg trials themselves. In this context, I refer primarily to the International Military Tribunal which opened here 60 years ago. But we should not forget the subsequent trials which occurred here or in the military and civilian courts of different nations within the umbrella of the Nuremberg proceedings. As a first matter, it is remarkable that the Nuremberg trials happened at all. The trials were not entirely without precedent, as before Nuremberg there was an established law of war, and military courts had conducted war crimes trials. But the scope of the proceedings conducted in this court was unlike anything that had come before. The few previous war crimes trials by national court-martial had focused on minor defendants for isolated and well-established violations of the law governing the conduct of hostilities. At Nuremberg, not only military leaders but also high-level officials and even private citizens faced trial for some of the most serious crimes known to humanity. The Nuremberg trials were by no means inevitable, as was said earlier. Many argue that the best response to the Nazi regime was the summary execution of Nazi officials. Others argue that international law was concerned only with states and not with the actions of individuals. Faced with serious violations of international law, the creators of the Nuremberg trial decided differently. They concluded, and I quote, "First, individuals can and should be held accountable for crimes which constitute violations of international law. As was famously declared by the tribunal in its judgment, crimes against international law are committed by men, not by abstract entities. And only by punishing individuals who commit those crimes can the provisions of international law be enforced. Second, individuals should only be punished through a fair trial which safeguards the rights of the accused. In a world in which international law paid little regard at the time to individuals, the International Military Tribunal and subsequent trials were remarkable developments. Agreeing that there would be a tribunal and other trials was only a first step. Considerably more had to be done to make the trials possible. Representatives of 4 countries with very different legal systems had to agree on substantive and procedural law. The entire structure of the court had to be put in place. Having gone through a similar experience with the International Criminal Court, I can tell you that this is no small feat. Despite all obstacles, the tribunal and its staff persevered. On the 20th of November 1945, this tribunal opened its proceedings. And a little over a year later, on the 1st of October 1946, it handed down its judgment acquitting 3 defendants, sentencing 12 to death by hanging, and the remaining 7 to imprisonment of various terms. After that, 12 more trials were conducted here, and other trials were held under the Control Council and national courts. Much has been written and said about the trials themselves, and I heard what I listened to this evening with enormous interest. And so I would like to turn myself to the legacy of the Nuremberg trials. While the trial was
ongoing before the International Military Tribunal, Norman Burkett, one of the alternate judges, wrote, "The thing that sustains me is the knowledge that this trial can be a very great landmark in the history of international law." The Nuremberg trials did indeed have very wide-ranging effects throughout the field of international law. In 1950, the United Nations International Law Commission adopted a text setting out the principles of international law recognized in the Charter of the Nuremberg Tribunal and the judgment of the Tribunal, as was recalled by State Secretary Beiber. The core principles taken from the Nuremberg trials include the responsibility of individuals for international crimes, the right of each accused to a fair trial, and the historic pronouncement that one's position as a head of state or responsible government official does not relieve one of criminal responsibility. These principles have been widely cited by international lawyers ever since and are at the core of international criminal law today. The influence of Nuremberg was also particularly influential on the development of law of war, including the Geneva Conventions and international human rights law. And yet, as significant as they were, these developments represented only a partial fulfillment of the possible legacy of Nuremberg. I think it is useful to reflect on what the participants in the Nuremberg trials themselves wished to be their legacy. Shortly after the tribunal judgment, another alternate judge of the tribunal, John Parker, spoke about the possible legacy for the tribunal. He said, "What of the future? Does the value of the trial end with the vindication of the law in the punishment of the defendants, or does it have value for the future? I think," he said, "that it does have such value. For the future peace of the world, it is important that those who have committed crimes of such magnitude be punished, and that their personal accountability, therefore, be established. It is important that this be done judicially, and it is important that this be done by the cooperation of a number of nations acting on behalf of the world community whose laws have been violated." And Judge Parker continued, "It is not so much to hope that what we have done may have laid the foundation for the building of a permanent court with a code defining crimes of an international character and providing for their punishment. If we look back to the years immediately following the trials, we can see efforts to make this hope for a permanent international court a reality. The UN International Law Commission took up the issue of creating a statute for a permanent court among its first tasks. And the Genocide Convention, adopted in 1948, envisioned that genocide could one day be punished by an international court. But yet, even as proceedings were being conducted before the International Military Tribunal, Winston Churchill delivered his famous speech declaring that an Iron Curtain had fallen across Europe with the onset of the Cold War. A permanent international court ceased to be a realistic possibility. It appeared then that the Nuremberg trials would only live on in the principles adopted by the International Law Commission and its effect on different areas of law. Atrocities continued to be committed without any possibility of punishment for the perpetrators. The Nuremberg legacy was unfulfilled. This was all changed in 1989, the same year that saw the fall of the Berlin Wall and the end of the Cold War. International criminal justice once again became a realistic possibility. Ad hoc tribunals were established in response to atrocities, first in the former Yugoslavia and then in Rwanda.
These tribunals were great strides forward in international law. But still, something was missing. We must ask why did Judge Parker and others put stress immediately on a need for a permanent international court. The reason is that notwithstanding their accomplishments, ad hoc tribunals face severe limitations. As we have seen throughout history, establishing such tribunals is difficult. Their creation always depends on the political will of the international community of the day. As a result, those tribunals have been the exception, not the rule. And even when tribunals can be set up, they face several limitations. Their establishment may involve substantial costs and delays. They are geographically limited. They respond primarily to events in the past, and as a consequence, their deterrent function may also be limited. A permanent international court was needed to effectively address serious international crimes and to overcome the limitations of ad hoc tribunals. Beginning in 1989, the UN began the process of establishing such a permanent court. In the mid-1990s, following the events in the former Yugoslavia and Rwanda, those efforts picked up speed. An ad hoc committee was created, and eventually, in the summer of 1998, the crucial element of the Nuremberg legacy that was missing was finally accomplished at the United Nations Conference of Plenipotentiaries meeting in Rome, adopted the statute of Permanent International Criminal Court, or ICC. And I would like now to turn to the ICC and its relationship to the Nuremberg legacy. The experiences at Nuremberg and later with the ad hoc tribunals had a profound effect on the establishment of the ICC. Many aspects of the ICC were first found in the Nuremberg trials. But there are also several key differences where the creators of the ICC sought to improve upon the Nuremberg model. The impact of the Nuremberg trials is first directly evident in the crimes within the jurisdiction of the ICC. The International Military Tribunal had jurisdiction over three categories of crimes: crimes against peace, crimes against humanity, and war crimes. The ICC similarly has jurisdiction over crimes against humanity and war crimes. And in addition, the ICC will exercise jurisdiction over the crime of aggression once a definition can be agreed upon. The crime of aggression is a direct descendant of the Nuremberg Tribunal's crimes against peace. Even though no definition of aggression could be agreed upon in Rome, the legacy of Nuremberg was so strong that most states insisted it be provisionally included in the statute. But the crimes within the jurisdiction of the ICC differ in two important ways from the Charter of the International Military Tribunal. First, the definitions in the ICC statute and the supplementary elements of crimes that were developed subsequently are far more detailed than the definitions in the Nuremberg Charter or the statutes of the recent ad hoc tribunals. Second, the ICC statute reflects developments in conventional and customary law since Nuremberg. The most obvious example is that the ICC has jurisdiction over the crime of genocide separate from the other crimes. This reflects the 1948 Genocide Convention. There are other developments since Nuremberg that can be seen through the ICC statute. This is particularly so in the area of human rights. The Nuremberg Tribunal was criticized, even at its time, for trying Martin Bormann in absentia. Following developments in international law, the ICC may not conduct trials in absentia.
Another difference, of course, from Nuremberg is in the area of capital punishment. At Nuremberg, 12 defendants were sentenced to death. The ICC cannot impose the death penalty. There is also a fundamental difference between Nuremberg and the ICC in the method of their creation. The Charter of the International Military Tribunal was established by the four Allied powers, and some criticize this as rendering the Nuremberg Tribunal a form of victor's justice. The tribunal did its best to dispel these criticisms, but it was to a certain extent inevitable that they were raised. And so those who established the ICC sought to avoid this challenge. The ICC was established through a treaty, the first and only international tribunal that was established in that way. And this is of considerable importance. All states were able to participate in the drafting of the statute and subsidiary texts. States are also free to join or not join the ICC as they see fit. All states were invited to participate in the Rome Conference, which adopted the statute. The vast majority of states, 160, did participate in negotiating the statute. And in those negotiations, states sought wide agreement without compromising the key values and objectives behind a fair and impartial court. This was mentioned again earlier this evening. The ICC has to reach one day universality. Efforts towards universal acceptance were largely achieved in Rome, and on the 17th of July 1998, the statute was approved at the conference. And then a preparatory commission met over 3.5 years, which was charged of developing the court's subsidiary instruments, including the rules of procedure and evidence and the elements of crime. Like the Rome Conference, the preparatory commission was driven by states. All states were invited to participate in the preparatory commission. And I think it is very significant that in the 3.5 years of the life of that preparatory commission, all decisions were taken by consensus, by general agreement. There was not a single vote on any decision of that preparatory commission. By building consensus around the court's essential texts, the Commission contributed significantly to international support for the court. And indeed, at the end of 2000, which was the deadline for signature of the statute, 139 signed it, which is about 20 states more than those that had voted for the statute in Rome, a feat which, to my knowledge, is unprecedented in any international criminal law or legal negotiations generally. In just 7 years since the adoption of the Rome Statute, 100 countries representing broad geographical diversity have become full parties to the statute by ratification or accession. This again is a remarkable pace for a treaty establishing an international institution, and also a treaty which is very demanding at the domestic level, as is well known in Germany, which had to make considerable efforts to change its own laws to adapt them to the statute. And so the potential criticisms of victor's justice is also dispelled by the jurisdictional scheme of the court. The court only has jurisdiction over events after its statute entered into force on the 1st of July 2002. It does not apply retroactively to past events. And in addition, the states that have ratified the statute accept that the court may exercise jurisdiction over their nationals or over crimes committed on their territory. In every case, the court needs the consent of one of those two states. Of course, not all aspects of the ICC are related to Nuremberg. It contains also some novel features. One very important feature is the principle of complementarity. Under this principle,
National courts have the primary responsibility for punishing international crimes. The court, the ICC, is a court of last resort. A case will be inadmissible if it is being or if it has been investigated or prosecuted by a state with jurisdiction. The only exception for this is when the state that has jurisdiction is unwilling or unable genuinely to carry out the investigation or prosecution. For example, if the proceedings were undertaken solely to shield the person from criminal responsibility, or if the proceedings were carried out in a manner inconsistent with an intent to bring the person to justice. Like Nuremberg, much work has to be done to make the ICC a functional reality. This work has now largely been completed, and the court is well into the judicial phase of its activities. 3 state parties have referred situations occurring on their territories to the court, and in addition, the United Nations Security Council has referred the situation in Darfur, Sudan, a non-state party, to the court. After analyzing the referrals for jurisdiction for admissibility, the prosecutor began investigations in 3 situations: Uganda, the Democratic Republic of the Congo, and Darfur. On the 8th of July of this year, the court issued the first arrest warrants in the situation of northern Uganda. Arrest warrants have been issued for 5 members of the Lord's Resistance Army. The alleged crimes against humanity and war crimes contained in the warrants include sexual enslavement, rape, intentionally attacking civilians, and the forced enlistment of child soldiers. The arrest warrants were initially issued under seals because of concerns about the security of victims and witnesses. The warrants were only made public on the 13th of October after the pre-trial chamber, which issued the warrants, was satisfied that the court had taken adequate measures to ensure security. As soon as the wanted persons were arrested and surrendered to the court, a hearing will be held to confirm the charges, and if the charges are confirmed, trials will then commence. This is another very major difference between the ICC and Nuremberg and any other international criminal tribunal that was established. At Nuremberg, the defendants were already in custody, some of them for several years. The occupying armies had taken control and had ready access to documents. But the court, the ICC, on the other hand, is active in situations where crimes continue to be committed in conflicts that are not terminated. The court does not have its own police force, much less an army. And so cooperation of states will be absolutely crucial in obtaining the arrest and surrender of persons wanted by the court. Cooperation will also be essential in other areas, such as in providing evidence, relocating witnesses, and enforcing the sentences of the court. In my remarks, I have emphasized how history, in this case the Nuremberg trials, shapes subsequent developments. At the same time, subsequent developments also affect how we view history. In explaining why he waited over 40 years to write his memoirs on the Nuremberg trials, the American prosecutor Telford Taylor wrote that he thought that his sense of assessment and assessment of Nuremberg as a whole would benefit from the passage of time, opportunity for reflection, and the illumination that subsequent events might shed upon the past of which Nuremberg was a part. If you had asked me even 10 years ago about the Nuremberg trials, I would have said they were a significant historic event, but that their legacy was not fulfilled. Now, however, the ICC stands as a direct descendant of those trials. Nuremberg has taken on added meaning as the beginning of a system of international criminal justice.
History will continue to unfold, and as it does, it will continue to shape how we view the past. How we view Nuremberg will also depend in part on what happens with the ICC. The ICC is well placed to be a credible and effective institution, but it cannot succeed without support. If we ensure that the ICC has the support to succeed, Nuremberg will be forever remembered as the necessary and historic breakthrough which made this possible. The world has come too far, and the consequences are too great for us to fail. We must continue to carry forward the legacy of Nuremberg and to make an effective permanent international court a lasting reality. Thank you very much. Ich möchte mit einem Text von Slavenka Drakulic aus ihrem Buch Keiner war dabei, Kriegsverbrechen auf dem Balkan vor Gericht diesen Abend beenden. Ich bin mir nicht ganz sicher, so wie ich gehört habe, ist Frau Drakulic morgen auch da. Ich weiß nicht, ob sie heute dabei ist. Vielleicht nicht. Wozu dienen Ungeheuer? Warum schreibst du über Kriegsverbrecher? Fragte mich eine Freundin, als ich ihr sagte, ich ginge für 5 Monate als Prozessbeobachterin nach Den Haag. Ich verstand ihre Frage. Sie meinte, hast du nicht genug von alledem? Ja, ich hatte genug. Als ich meinen letzten Roman, als Gebe ich es mich nicht, mein zweites Buch über den Balkankrieg beendet hatte, war ich schon sehr, sehr müde. 10 Jahre lang versuchte ich zu verstehen und anderen zu erklären, wie es zum Krieg gekommen war und wie er die Menschen um mich und mich selbst verändert hatte. Ich hätte gern zur Abwechslung etwas anderes geschrieben, aber meine Gedanken kehrten immer wieder zum Krieg zurück. Ich konnte ihn nicht hinter mir lassen. Es gab zu viele Fragen, zu viele unvollendete Geschichten. Dieser Krieg 1991 bis 1995 war etwas, das ich mir wie vieles andere nie hätte vorstellen können. Ich musste mich damit auseinandersetzen und das Schreiben war dafür eine Möglichkeit. Doch 2 Kriegsbücher reichten offenbar nicht. Mein Leben hatte sich verändert. Abgestoßen vom Nationalismus verließ meine Tochter 1991 Kroatien und ging ins Ausland. Ich verlor das Land meiner Geburt und viele Freunde. Meine Welt schrumpfte zusammen auf ein national fast homogenes Kroatien. Verbannt aus seinem öffentlichen Leben verbrachte ich immer mehr Zeit jenseits der Grenzen, bis ich in Schweden eine zweite Heimat fand. Dennoch ließ mir der Krieg keine Ruhe. Vor etwa 3 Jahren stellte ich in Berlin meinen Roman, als Gebe es mich nicht, über die Massenvergewaltigung muslimischer Frauen in Bosnien vor. Wie üblich gab es nach der Lesung eine Diskussion mit dem Publikum. Ein junger Mann fragte mich, ob ich nun auch ein Buch aus der Perspektive der Kriegsverbrecher schreiben würde. Nein, antwortete ich, fast zu schnell, als wäre schon der Gedanke daran ein Verbrechen. Es ist wahr, meine Bücher über den Krieg sind ausschließlich aus der Perspektive der Opfer geschrieben. Die Schrecken des Krieges können nur aus ihrer Perspektive dargestellt werden, dachte ich. Über die Täter wusste die Welt schon genug. Wie viele Artikel sind allein über Slobodan Milosevic veröffentlicht worden? Tausende und Abertausende. Mit der Zeit haben er, Radovan Karadzic oder Ratko Mladic in den Medien den Status von Filmstars erlangt. Nur an ihre Kriegsverbrechen erinnert sich niemand mehr. Wenn jemand versucht, aus der Perspektive der Täter zu schreiben, sie zu verstehen, kommt das nicht einer Rechtfertigung gleich? Können wir Kriegsverbrecher wirklich verstehen? Warum sollten wir es überhaupt versuchen? All das ging mir durch den Kopf, als mir ausgerechnet in Deutschland jene Frage gestellt wurde. Ich machte mir nicht klar, dass ich auf die Frage des jungen Deutschen mit Selbstverteidigung geantwortet hatte, ebenso wie die Menschen 2 Jahre später reagierten, als ich ihnen erzählte, ich würde über Kriegsverbrecher schreiben. Wieso interessieren Sie dich? Sie sind ungeheuer, hieß es. Solche Reaktionen sind einfach zu begreifen. Im Krieg sind unbeschreibliche Verbrechen geschehen und niemand will damit zu tun haben.
Das hilft uns jedoch nicht zu begreifen, wie es zu den Exzessen kommen konnte. Wenn wir die Täter als Ungeheuer bezeichnen, dann um Abstand zwischen ihnen und uns Menschen zu schaffen. Wir gehen so weit zu sagen, dass ihre Verbrechen unmenschlich waren, als wäre das Böse nicht ebenso ein Teil der menschlichen Natur wie das Gute. Im Hintergrund solcher Überlegungen steckt ein Syllogismus. Normale Menschen sind solcher Verbrechen nicht fähig. Je näher man jedoch den realen Menschen kommt, die sie begangen haben, desto eher sieht man, dass der Syllogismus nicht funktioniert. 1993 beobachtete ich den Prozess gegen Borislav Herak, einen bosnischen Serben, den ein Gericht in Sarajevo wegen 16 Vergewaltigungen, Mord an 32 Zivilpersonen, darunter 12 vergewaltigte Frauen, und Beteiligung an der Liquidation von 220 Muslimen zum Tode verurteilte. Später wurde die Strafe in lebenslänglicher Freiheitsentzug umgewandelt. Meine größte Enttäuschung war, dass er wie jeder andere aussah. Wie ein Nachbar, Verwandter oder Freund. Fast verzweifelt suchte ich nach Zeichen von Wahnsinn in seinen Augen oder sonstigen Merkmalen, dass er das Monster war, das ich in ihm sehen wollte. Und damit war ich nicht allein. Ist ein schlechter Charakter die Ursache für menschliche Grausamkeit? Gibt es in jeder Gemeinschaft einen Prozentsatz von Menschen, die pathologische Eigenschaften besitzen und Verbrechen begehen, wenn sie die Gelegenheit dazu haben? Oder werden sie unter sozialem und psychologischem Druck kriminell? Diese Fragen sind nicht neu. Es gibt eine ganze Bibliothek zu diesem Thema, die vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist. Paul Hilberg, Theodor W. Adorno, Sigmund Baumann, John Steiner und Ernst Staub. Alles sieht jedoch anders aus, wenn man solchen Fällen selbst gegenübersteht. Die Frage nach der Natur ihres Verhaltens mag alt sein, aber sie ist ebenso verstörend wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Natürlich gibt es Fälle, die ans Pathologische grenzen, aber die Menge und die Brutalität der verübten Verbrechen, beispielsweise die Massenvergewaltigung in Bosnien, weisen darauf hin, dass es entweder sehr viele kranke Menschen gibt oder etwas anderes vorliegt. Damit befasst sich der amerikanische Historiker Christopher Browning in seinem Buch Ordinary Men, in dem er die Rolle des 101. Reservebataillons bei der Endlösung in Polen analysiert. Er schlussfolgert, dass diese Deutschen, die ausgesandt wurden, um tausende polnische Juden zu töten, keine spezielle Auswahl darstellten oder sich vom Rest des Volkes unterschieden. Im Gegenteil. Das Bataillon setzte sich aus Vertretern aller sozialen Schichten zusammen und repräsentierte somit die normalen Menschen. Der arbeitslose 22-jährige Borislav Herak interessierte sich weder für Politik, noch hasste er persönlich die Muslime. Als er jedoch die Chance bekam, sie unter einem legitimen Vorwand zu töten und auszurauben, zögerte er nicht lange. Das Erschreckende beim Prozess gegen ihn war die Gewissheit, dass er kein Nationalist und bestimmt kein Irrer war, wenn auch Intelligenz nicht seine Stärke war. Wenn es indes sein Charakter war, der zu seinem pathologischen Verhalten führte, dann haben wir kaum Grund, uns mit ihm und seinesgleichen zu beschäftigen, wie mit exotischen Insekten im Amazonasgebiet. Solche Fälle offenbaren nur, dass es Menschen gibt, die irre oder krank sind und deshalb von den normalen Menschen sich unterscheiden. Je mehr ich mich mit einzelnen Fällen von Kriegsverbrechern beschäftigte, desto weniger glaubte ich, dass es sich um Ungeheuer handelte. Was, wenn sie normale Menschen sind wie wir, die unter bestimmten Umständen unmoralische Beschlüsse fassen? Was sagt denn das über uns selber? Beobachtet man Tag für Tag einen Angeklagten im Gerichtssaal, fragt man sich anfangs wie Primo Levi, ist das ein Mensch? Nein, lautet die vereinfachte Antwort. Mit jeder Begegnung werden die Verbrecher menschlicher. Nach wenigen Tagen glaubt man, sie gut zu kennen. Man beobachtet ihre hässlichen oder sogar schönen Gesichter, ihre kleinen Gewohnheiten. Sie gähnen, machen Notizen, kratzen sich am Kopf oder säubern sich die Nägel. Und man muss sich fragen, was, wenn auch er ein Mensch ist? Je besser man sie kennenlernt,
desto mehr wundert man sich, wie sie diese Verbrechen begehen konnten, diese Kellner und Taxifahrer, Lehrer und Bauern. Je intensiver man begreift, dass Kriegsverbrecher normale Menschen sein können, desto mehr Angst bekommt man, weil die Konsequenzen ernster sind, als wenn sie ungeheuer wären. Wenn normale Menschen Kriegsverbrechen begingen, dann heißt es, dass jeder von uns sie begehen könnte. Jetzt versteht man, warum es so leicht und bequem ist anzunehmen, dass Kriegsverbrecher ungeheuer sind, statt Erwin Staub zuzustimmen, dass, ich zitiere, das Böse, das aus dem normalen Denken kommt und von normalen Menschen getan wird, die Norm und nicht die Ausnahme ist. Zitat Ende. Es scheint tatsächlich, als wäre Brutalität im Krieg eher die Regel als die Ausnahme, mehr eine Frage der Umstände als des Charakters. Und wenn dies wirklich der Fall ist, kann keiner von uns sicher sein, wie er sich unter bestimmten Bedingungen verhalten würde. Es gibt keine Garantie, wie zahlreiche psychologische Tests beweisen. So erschreckend dieses Fazit ist, man muss mehr verstehen von bestimmten Situationen und menschlichen Reaktionen auf sie, über Täter und warum sie dazu wurden. Der junge deutsche Leser hatte recht. Nur wenn wir begreifen, dass die Täter, mit einigen Ausnahmen, Menschen sind wie wir, sehen wir vielleicht die Gefahr, dass wir demselben Druck erliegen könnten. Eine Frage jedoch bleibt. Was muss einem normalen Menschen geschehen, damit er in seinen Kollegen oder Nachbarn einen Feind sieht? Wie ist es möglich, dass Hass, Demütigung, Brutalität, ja sogar Mord zum normalen Verhalten wurden? Ein Polizist vom Bataillon 101 gibt zu, dass die Juden für sie keine menschlichen Wesen waren. Welche politischen, sozialen und psychologischen Prozesse machen solches Denken möglich? Was verursacht den massenhaften Hass und die nachfolgenden ethnischen Säuberungen? Es wäre wohl übertrieben, einen Staat vom Territorium des einstigen Jugoslawiens mit Nazi-Deutschland zu vergleichen. Doch es gibt ein Element, wo dieser Vergleich möglich ist. Und das ist die Konstruktion des anderen als Hassobjekt. Für den Anfang ist es wichtig, das Objekt zu identifizieren und überzeugende Gründe für den Hass zu liefern. Die Gründe müssen einsichtig und wahr sein. Wichtig ist, dass sie überzeugend sind, um akzeptiert zu werden. Meistens sind es Mythen vom himmlischen serbischen Volk oder vom tausendjährigen Traum der Kroaten vom eigenen Staat und Vorurteile. Serben sind primitiv, Kroaten sind Nazis, Muslime sind dumm. Noch besser ist es, wenn die Mythen und Vorurteile in der Wirklichkeit wurzeln, in der Geschichte früherer Kriege oder in kulturellen und religiösen Unterschieden. Objekt dieses Hasses können auch Angehörige eines anderen Stammes, Hutu und Tutsi oder einer anderen Rasse sein. Die Propaganda hat die Aufgabe, diese Unterschiede zu formulieren, sodass sie ein Gefühl der Bedrohung von der anderen Seite erwecken und die Homogenisierung befördern. Am wichtigsten ist die Methode, besonders wirkungsvoll ist es, die Menschen langsam Schritt für Schritt an den Hass zu gewöhnen, bis er Bestandteil ihres Alltags wird. Unter dem Eindruck der Beweise für die Unterschiede, der ausführlichen Beschreibung von Unterdrückung und Leid durch die Medien, ob real oder erfunden, verlieren die anderen mit der Zeit ihre individuellen Eigenschaften. Sie sind plötzlich nicht mehr Bekannte oder Fachleute mit Namen, Gewohnheiten, Aussehen oder Charakter, sondern nur noch Mitglieder der feindlichen Gruppe. Wenn eine Person derart entindividualisiert und zur bloßen Abstraktion gemacht wird, hat man die Freiheit, sie zu hassen, weil die moralischen Schranken beseitigt sind. Ist es bewiesen, dass die Feinde keine menschlichen Wesen sind, brauchen wir sie nicht mehr als solche zu behandeln. Es spielt keine Rolle, dass wir auf diese Weise selbst zur abstrakten Kategorie werden, dass wir nicht länger Individuen sind, denn in den Augen des Feindes sind wir ebenfalls die anderen. Der Beginn des Krieges im ehemaligen Jugoslawien gleicht der Schilderung in Viktor Klemperers Tagebuch 1933 bis 1945, ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten, in dem er beschreibt, wie der Antisemitismus allmählich zur normalen Denk- und Verhaltensweise in Deutschland wurde. Das kommt langsam auch dem Opfer zum Bewusstsein.
Klemperer, selbst Jude, hatte es jahrelang nicht sehen wollen und verdrängt. Wie in Deutschland hörte man in Kroatien der 90er Jahre zunächst auf, eine Person anderer Nationalität zu grüßen. Vielleicht nur aus Angst, dabei beobachtet zu werden. Es ist unglaublich, aber diese scheinbar kleine, unbedeutende Konzession an die neue Realität einer totalen nationalen Homogenisierung führte bereits auf einen gefährlichen Weg. Diese Art Opportunismus, das Wegsehen, das Schweigen und die Feigheit, schuf die Voraussetzung für Kriegsverbrechen, die im Namen der Isolierung und Beseitigung der anderen begangen wurden. Die Mehrheit der Bevölkerung in Kroatien, Serbien und Bosnien passte sich bald der Mixtur aus Staatspropaganda, Opportunismus, Angst und Gleichgültigkeit an, welche die Verhaltensnormen bestimmten. Nur sehr wenige Menschen waren imstande, sich der allgemeinen Atmosphäre des Hasses zu widersetzen. Natürlich muss man unterscheiden zwischen jemandem, der seinen serbischen oder muslimischen Nachbarn nicht grüßt, und jemandem, der ihn tötet. So wie man unterscheiden muss zwischen einer Regierung, die Serben keine Pässe ausstellt, und einer, die das Tragen des gelben Sternes anordnet. Doch Wegsehen und Schweigen vor Unrecht und Verbrechen bedeutet Kollaboration mit einer Politik, deren Programm Tod und Vernichtung sind. Und ob diese Kollaboration nun freiwillig ist oder nicht, das Ergebnis ist dasselbe. 10 Jahre nach dem Ausbruch des Krieges auf dem Balkan muss man einsehen, dass wir normalen Menschen ihn ermöglicht haben und nicht irgendwelche Irren. Wir haben eines Tages unsere Nachbarn unterschiedlicher Nationalität nicht mehr gegrüßt und am nächsten Tag wurden in unserem Namen Konzentrationslager eingerichtet. Wir haben das einander angetan. Vielleicht ist das ein guter Anlass zu der Überlegung, ob es zu einfach ist, 100 Menschen in Den Haag vor Gericht zu stellen. Was ist mit den anderen, die eine Ideologie übernahmen, welche 200.000 Opfer forderte? Möglicherweise glaubten sie das nicht, mit Sicherheit jedoch protestierten sie nicht dagegen. Wenn es wahr ist, dass es keine Kollektivschuld gibt, kann es dann eine kollektive Unschuld geben? Oft kann man in Kroatien hören, das Tribunal richte nicht nur über ein paar Verbrecher, sondern über den Vaterländischen Krieg und über die ganze Nation. Mit anderen Worten, die Schuld wurde nicht individualisiert. Wir sind noch immer Gefangene des Kollektivismus. Schuld verlangt nach Individualisierung und dafür steht das Tribunal. Nein, die ganze Nation in Kroatien oder anderswo kann nicht an den Kriegsverbrechen schuldig sein. Aber die ganze Nation trägt Verantwortung für die Kriegsverbrechen, politisch und moralisch. Das serbische Volk wählte Slobodan Milosevic zweimal zum Präsidenten Serbiens, einmal zum Präsidenten Jugoslawiens. In Kroatien gewann Franjo Tuđman zweimal die Präsidentschaftswahlen. All das waren freie Wahlen. Wenn die Deutschen für die Unterstützung Hitlers verantwortlich waren, warum sollten die Serben nicht für die Unterstützung Milosevic und die Kroaten für die Tuđmans verantwortlich sein? Ohne den Rückhalt im Volk hätten sich beide nicht an der Macht behaupten können. Bei der Wahl für Milosevic oder Tuđman stimmten die Menschen für die Politik der ethnischen Säuberung. Es sei denn, sie erklären, wie einige Deutsche, sie hätten gar nichts gewusst. Kroatien und Serbien jedoch sind zu klein für solche Argumente. Während des 5-jährigen Krieges waren zu viele Leute direkt an der ethnischen Säuberung beteiligt, als dass sie ernsthaft behaupten könnten, nichts gewusst zu haben. Sie wussten es und waren einverstanden, und es kümmerte sie zumindest nicht. Das ist der Hauptgrund, warum sie nicht über Kriegsverbrechen oder den Krieg überhaupt reden wollen, es sei denn über den heroischen Verteidigungskrieg. Es ist nicht angenehm zu hören, dass man Kollaborateur war, aber es ist notwendig zu begreifen, dass das eine Frage der Wahl ist und dass man sich falsch entschieden hat. Die Prozesse gegen die Kriegsverbrecher sind nicht nur wegen der Toten wichtig, sondern auch wegen der Überlebenden. Denn schließlich muss sich jeder Einzelne fragen, was hätte ich in so einer Situation getan? Die unangenehme Wahrheit ist, dass es keine eindeutige Antwort gibt.